Friends, this is Bhupati Raj, Mantra IAS Academy Hyderabad, and today's current affairs and analysis, of course. మనకు తెలిసిన విషయమే కరెంట్ అఫైర్స్ని బిట్ ఫార్మాట్లో దానికి బిఫోర్ న్యూస్ అనాలిసిస్ ఇస్తూ అఫ్ కోర్స్ బ్యూటిఫుల్గా డిజైన్ చేశాం. సో వెరీ ఫెంటాస్టిక్ కంప్లీట్ వీడియో అంతా చూడండి. కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మీకు విపరీత గ్రిప్ వస్తుంది. బేసిక్ క్వశ్చన్స్ తీసేసుకొని అంటే దానికి రిలేటెడ్గా చాలా క్వశ్చన్స్ డిజైన్ చేస్తాం. దట్స్ యూపీఎస్సీ స్టైల్ అండ్ క్లాట్ ఎగ్జామినేషన్ స్టైల్. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద పేపర్ హియర్ నౌ. విల్ గెట్ ఫుల్ క్లారిటీ అపాన్ దిస్ బిట్. నౌ 40 బిట్స్ ఇవాళ తీసుకుంది. మీకు తెలుసు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ 5 నేషన్స్ టూర్. దాంట్లో ఫస్ట్ లెగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లేస్ వాట్ యూ కాల్ యూఏఈ. వండర్ఫుల్ అగ్రిమెంట్స్ అన్ని అయ్యాయి. సో దాంట్లో బికాస్ వండర్ఫుల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎలాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారో మీరు అంతా న్యూస్లో చూసారు. సో దే ఫార్వర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా visited United Arab Emirates as part of his 5-nation diplomatic tour and held bilateral talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. So that's a very important point, beta. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం అనమాట. మనకు వెస్ట్ ఏషియాలో క్రైసిస్ ఇదంతా చూస్తున్నప్పటికీ ఎందుకు ఎస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ సే in West Asia and disruptions in global energy and supply chains. It's purely the strategic importance this visit assumed strategic importance because of this reason is actually. So AIM agreements IAI, that's the main thing. India and UAE signed multiple agreements in sectors including defense, petroleum reserves, gas storage, infrastructure investment, maritime cooperation, artificial intelligence and supercomputing. Baba, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ దీంట్లో మేజర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటేనండి పెట్రోలియం రిజర్వ్స్. దాని మీద చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది మనకి. యా స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్ అగ్రిమెంట్. ఏ స్ట్రాటజిక్ కొలాబరేషన్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ సైన్ బిట్వీన్ ఇండియన్ స్ట్రాటజిక్ పెట్రోలియం రిజర్వ్ లిమిటెడ్ ISPRL అండ్ అబుదాబి. ఈ విషయం నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చా. దట్ ఈస్ ADNOC, అబుదాబి నేషనల్ ఆయిల్ కంపెనీ. ద అగ్రిమెంట్స్ ఇంక్రీజెస్ UAE participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. The agreement also includes, of course, cooperation in what you say, LNG, LPG, and the third one is what? Strategic gas storage infrastructure, my youngsters. So, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. దెన్ ఐల్ గో ఫార్వర్డ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ అగ్రిమెంట్స్ మెరిటైమ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్ బెట. మీరు చూసినట్టయితే AI supercomputing, an agreement was signed between India's CDAC and UAE-based G42 for establishing an 8 exaflop supercomputing cluster. Beta, the question చెప్పినప్పుడు దీని డేటా అంతా ఇస్తా. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ 20 సెంటర్స్. ఇట్ కమ్స్ ఇన్ ద విచ్ మినిస్ట్రీ, రైట్? ఇవన్నీ మీకు చెప్తాను. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోర్స్ మెయిటీ ఓన్లీ మీకు తెలిసిందే, బట్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో మనకి ఏముంది సార్? UAE participation in India's petroleum reserves increased to 30 million barrels. Then Vadinar is located in Gujarat because maritime point of view మీకు జస్ట్ ఇది మనం ముందుకు వెళ్ళిపోయాను అంతే తేడా. దిస్ ఇస్ వాట్ maritime and infrastructure cooperation. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అగ్రిమెంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ షిప్ రిపేర్ క్లస్టర్. A ship repair cluster at Vadinar in Gujarat. Maritime sector skill development cooperation, and this is what you can say, maritime infrastructure cooperation. దేనిలో అనే విషయంకి వస్తే maritime sector skill development cooperation and UAE investments worth $5 billion announced for Indian infrastructure and banking sectors. Remember, దీంట్లో న్యూస్లో మీకు RBL బ్యాంక్ ని కూడా చూస్తారు, రైట్? లైక్ దాట్. దెన్ కమ్ టు ది పాయింట్ హియర్. Now, beta, UAE participation in India's petroleum reserves increased to 30 million barrels. ఇదంతా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. దెన్ స్ట్రేట్ ఆఫ్ హోర్మూజ్ అండ్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. ఇది ఎవ్రీడే మనం చూస్తుంది. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. దట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్చువల్లీ. సో దీంతో చాలా భయంకరమైన ఇంపాక్ట్ ఉంది. ఆయిల్ ప్రైసెస్ పెరుగుతుంది. మనం ఆల్రెడీ పెట్రోల్ 3 రూపీస్ పెరిగిపోయింది. చూస్తాం ఆ న్యూస్ని కూడా హియర్, రైట్? ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, షిప్పింగ్ కాస్ట్, ఇన్ఫ్లేషన్, ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ అనమాట. సో ఇక నిన్న న్యూస్లో మనకి ఎస్ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఏంటంటే బ్రిక్స్ ఫారిన్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ 2026 మీటింగ్. ద బ్రిక్స్ ఫారిన్ మినిస్టర్ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ, న్యూ ఢిల్లీ, అండర్ ఇండియాస్ చైర్మన్షిప్. వాట్స్ ద థీమ్ ఆఫ్ దాట్? దట్ వాజ్ ఈవెన్ నిన్నటి క్వశ్చన్ కూడా నేను అడిగాను. బిల్డింగ్ ఫర్ రెసిలియన్స్, ఇన్నోవేషన్, కోఆపరేషన్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ. దిస్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్. ఆఫ్ కోర్స్, remember there is a chance of asking this question in future. External Affairs Minister S. Jaishankar reaffirmed India's commitment towards, yes,
రిఫార్మ్డ్ మల్టీలాటరిజం, ఒక సింగిల్ డామినెన్సీ లేకపోతే బైపోలార్ వరల్డ్ ఇలాంటి కుదరదు. వీ హ్యావ్ టు దిస్ ఇస్ వాట్ multilateralism is important in this case. Democratic global governance, reform of international financial institutions. Yeah, the outcome documents test on these things here, because మనం బ్రిక్స్ నేషన్స్ అన్ని కలిపేసి ఒక డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ నీడ్ ఫర్ ఈక్విటబుల్ గ్లోబల్ గవర్నెన్స్, క్లైమేట్ కోఆపరేషన్, పీస్ఫుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్, ద ఫైనల్ వన్ ఆఫ్ కోర్స్ స్ట్రెంథనింగ్ మల్టీలాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో బేటా ఈ దీంట్లోనే మన జయశంకర్ గారితో బయోలాటరల్ మీటింగ్స్ ఎవరితో అయినవి నిన్న మీకు చెప్పాను, ఇండోనేషియాతో కూడా అని. ఈరోజు తీసుకున్నట్టు అయితే జయశంకర్ హెల్త్ డిస్కషన్స్ విత్ ఇరాన్, క్యూబా, మలేషియా అండ్ Uganda ministers. That's a big thing here. Talks focus upon which, sir? Health cooperation, beta, capacity building, development partnerships and West Asia situation. So actually BRICS గురించి మళ్ళీ ఒకసారి డేటా తీసుకున్నట్టు అయితే in the beginning it was BRIC only, beta. Later S added. So it has become BRICS. B stands for Brazil, R Russia, I my wonderful country India, C China, S is South Africa. So Brazil, Russia, India, China, it has expanded in recent years with the new members and partner countries. That's you have to remember. Now, అందుకే వీళ్ళంతా వచ్చారు మీకు. ఇండోనేషియా లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవ్వడము ఇవన్నీ మనం చూసామండి. అప్పుడు బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండింది. సో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ ఇంపార్టెన్స్లో మల్టీపోలార్ వరల్డ్ ఆర్డర్, రిఫార్మ్ ఆఫ్ యుఎన్ఎస్సి అండ్ బ్రెటన్ వుడ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. యుఎన్ఎస్సి రిఫార్మ్స్ జరగడం లేటెస్ట్ అండ్ యూ కెన్ సే మోడర్న్ దిస్ వాట్ యూ కెన్ సే వరల్డ్లో మ్యాండేటరీ, బికాస్ అక్కడ ఒక పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ మీకు తెలిసిందే V2 పవర్. సో ఒక నేషన్ కనుక సపోర్ట్ చెబితే అవుట్, ఆ రెజల్యూషన్ ముందుకు వెళ్ళదు. అది వెరీ అన్ఫార్చునేట్. అది ఈ రోజులో చూడాల్సింది కాదు. ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ పొలిటికల్ అండ్ గవర్నెన్స్, ఇట్స్ కమ్స్ ఇన్ ద వర్డ్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్. మన ప్రీవియస్గా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ పార్ట్ అది. ఇందులో బిట ఎట్లాగూ ఒక స్పీకర్ ఉండాలి ఎవ్రీ అసెంబ్లీకి. సో ఎవరు స్పీకర్గా ఎలక్ట్ చేయబడ్డారు? ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే Rathendra Basu was elected Speaker of the West Bengal Legislative Assembly. This is what? This naturally unopposed, because the ruling party has number of MLAs and their party now, so no question of opposition here. Separately, the West Bengal government suspended 3 IPS officers in connection with the alleged irregularities in the Arjikar Medical College rape and murder case. సో చాలా సీరియస్ ఇష్యూ అది. 3 IPS ఆఫీసర్స్ సస్పెండ్ చేశారు. కోల్కతా కమిషనర్ కూడా దాంట్లో ఉన్నారు నాన్న. సో ఇది బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఈ యాంగిల్లో మనకి యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే స్పీకర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇతను ఏం చేస్తారు? ప్రిసైడ్స్ ఓవర్ అసెంబ్లీ ప్రొసీడింగ్స్, న్యాచురల్లీ లైక్ పార్లమెంట్ వీ కెన్ హ్యావ్ అక్కడ స్పీకర్, రైట్. డిసైడ్స్ ఆన్ లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీడింగ్స్, అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యాంటీ డిఫెక్షన్ మ్యాటర్స్. ఇఫ్ ఎనీబడి ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీకి వెళ్ళారనుకోండి, దట్ కమ్స్ ఇన్ ద డిఫెక్షన్. అప్పుడు స్పీకర్స్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పీకర్ డెసిషన్ ఇస్ ఫైనల్, దట్స్ ఆల్. సో అది మనకు 10th షెడ్యూల్లో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఉంది. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా మెన్షన్ ఇన్ బట్ ప్లీజ్ 10th షెడ్యూల్ బేటా. అట్లాగే ఇక దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాంగిల్ నిన్న నన్ను కవర్ చేశాను అది. సో అవర్ వండర్ఫుల్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ Rajnath Singh ji. Yeah, Defense Minister Rajnath Singh laid foundation stone for AMCA program facilities in Andhra Pradesh. Sir, AMCA. నిన్న చెప్పాను, ఈరోజు కూడా చెప్తా. The Advanced Medium Combat Aircraft. The Advanced Medium Combat Aircraft is India's indigenous 5th generation stealth fighter aircraft project. Remember, డెఫినెట్గా దీనిపైన క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. రిమెంబర్ దట్, బికాస్ ఆత్మనిర్భరత ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ డిఫెన్స్. మనం ఒకప్పుడు ఓన్లీ ఇంపోర్ట్స్ తప్ప మనకు ఆప్షన్ లేకుండా. నౌ ఇండియా ఈజ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ద డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్. రిమెంబర్, దట్స్ అ గ్రేట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. సో నౌ ఈ ఫీచర్స్ తీసుకున్నట్టు అయితే స్టెల్త్ కెపాసిటీ, అడ్వాన్స్డ్ avionics and AI assisted combat systems, and next one is indigenous defense manufacturing beta. Why this is what is the significance of this? Yes, I told now, strengthens Atmanirbhar Bharat in defense, enhances aerospace manufacturing ecosystem, generates employment and strategic capability beta. This is what actually we have. Now come to the point here. ఇక కల్చరల్ యాంగిల్లో ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కేసు కాస్త ఫైనల్ అయిపోయింది. భోజ్శాల కాంప్లెక్స్ జడ్జ్మెంట్.
The Madhya Pradesh High Court declared the Bhojshala complex in Dhar district as a Hindu temple dedicated to goddess Saraswati. ఇందులో అతను అడిగే అవకాశం ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తారు? దిస్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ భోజ్శాల కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ ఉంది అనగొచ్చు, లేకపోతే మనకు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ వాట్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్పి 3-4 ఐటమ్స్ ఇస్తారు దాంట్లోనే. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ భోజ్శాల కాంప్లెక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ విచ్ టెంపుల్, రైట్? హిందూ టెంపుల్ and goddess Saraswati, like that we have. So Dhar district has a Hindu temple, in this case Bhojshala complex, right? This is what in which state అంటే మధ్య ప్రదేశ్. ఇది ఒక యాంగిల్ అండి, కల్చరల్ యాంగిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? నౌ ప్రీవియస్గా cancelled earlier permission for namaz at the site, allowed Muslims to seek alternate land for mosque construction. That is what actually they will ask the government, and they will definitely have their own. Then come to the point here. దీనికి హిస్టారికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మీకు తెలుసండి, కింగ్ భోజా ఆఫ్ ద, దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ పరమరా డైనాసిటీ, కింగ్ భోజా ఆఫ్ పరమరా డైనాసిటీ కన్స్ట్రక్టెడ్ దిస్ వన్. అక్కడ సంస్కృత్ లర్నింగ్ సెంటర్ అనమాట. సో మచ్ ఆఫ్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ అక్కడ సంస్కృత్ నేర్చుకునే వాళ్ళు అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఇది అక్కడ మిడివల్ ఇండియన్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉండిందండి. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ మనకి ఇక్కడ యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో ఎలాగా హెరిటేజ్ డిస్ప్యూట్స్, ఆర్కియాలజీ అండ్ ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ సెక్యులరిజం, రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్స్, ఈ యాంగిల్లో ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుందో దాన్ని చూస్తూ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం నేర్చుకోవచ్చు. అట్లాగే ఒక ఈరోజు హిందూలో హెడ్లైన్స్ ఇదే ఉంది మీకు, చాలా బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ అనమాట. బికాస్ మనకి చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వాట్ యూ కాల్ ద గ్యాప్ కొంచెం తగ్గింది లాస్ట్ మంత్, బికాస్ దట్స్ ఎ బిగ్ డెవలప్మెంట్. మన ఎక్స్పోర్ట్స్ రైజ్ అయింది అని. ఇండియాస్ టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ ఏప్రిల్ 2026 reached $80.8 billion, registering 13.6% growth, beta. 13.6%. It's a very wonderful thing that. And you know, petroleum exports $9.59 billion. Yeah, next one, growth in petroleum exports 34.66, non-petroleum exports $33.97 billion. So why this actually? What is the importance of this actually? The point in this case, the data reflects strong export recovery, resilience in global trade, growth in manufacturing and service sectors. So that's a big development, beta. Ika మీకు తెలుసు economy point of view balance of payments ఏమవుతుంది, కొంచెం బెటర్ అవుతుంటుంది. That's a big development. And external sector export led growth and దానికి యాంగిల్లో మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు అండి. అట్లాగే మీకు ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్, డిఎంఆర్సి అంటాం, ఇది మీకు ఫ్యూచర్లో వస్తుంది. ఎప్పటి నుంచి డిఎంఆర్సి వచ్చినా ఏమనుకోవాలి, ద ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ అనుకోవాలి. సో హైడ్రోజన్ పవర్డ్ షటిల్ సర్వీస్ ఇన్ ఢిల్లీ. సో బికాస్ ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ మీకు తెలుసండి, మెజారిటీ స్టేట్స్ ఆర్ ఆఫ్ కోర్స్ సింప్లీ కర్టైలింగ్ దర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ పెట్రోలియం అండ్ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్. బేసిక్ పాయింట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పెట్రోల్ కావచ్చు, డీజిల్ కావచ్చు, అండ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో even they're reducing the convoys also, including the Prime Minister of India. That's a great thing in India actually happened. So therefore what, అదే ఫోకస్ తో ఇప్పుడు మేజర్ ఫ్యూల్ షిఫ్ట్ లాగా మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం. హైడ్రోజన్ పవర్డ్ షటిల్ సర్వీస్ ఇన్ ఢిల్లీ, ద డిఎంఆర్సి along with the Ministry of Petroleum and Natural Gas launched a hydrogen powered shuttle bus service in Delhi. What is the basic objective of this? Reduce fuel consumption, promotion green mobility, improve last mile connectivity. That's a big thing, beta. Why this is, what's the importance of hydrogen fuel? Hydrogen fuel produces water as byproduct, reduces carbon emissions, supports India's clean energy transition. So మనం ఆల్రెడీ నేషన్స్కి అఫ్ కోర్స్ అందరికీ ఏవైతే ప్రామిస్ చేసామో అలాగే ఉన్నాం. వీఆర్ డూయింగ్ దాట్స్ వెరీ ఫెంటాస్టికల్లీ, రైట్? ఇండియాస్ క్లీన్ ఎనర్జీలో చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నాం. ఈవెన్ మిగతా యాంగిల్లో చూసినట్లు కానీ మీకు ఇది సోలార్ ఎనర్జీలో కూడా ఇండియా అద్భుతంగా ఉంది. సో కార్బన్ ఎమిషన్స్ మనం కంట్రోల్ చేయడంలో వీఆర్ డూయింగ్ అఫ్ కోర్స్ అవర్ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్, సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్, ఈ GS3 యాంగిల్లో మనకి పనికొచ్చే యాంగిల్స్ అన్న. ఇక మీకు తెలిసింది ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూల్ రేజ్ అయిన విషయం, దట్ ఈస్ 3 rupees per liter, and of course CNG prices increased by 2 rupees per kg. Then beta, now India's sports achievements, Thailand Open Badminton, because that indicates what Thailand Open of which sport. There is a chance of, you can usually write, you have to write badminton. Atlage, now in this case what,
Indian men's doubles pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the semi-finals of the Thailand Open. ఇక్కడ సింధు ఓడిపోవడం ఒక బాధాకరమైన విషయం. ఎస్, అట్లాగే వరల్డ్ కప్లో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ సే ప్లీజ్, వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ థింగ్ దట్ Wushu Sanda World Cup. India won 2 gold, 1 silver and 2 bronze. Gold medals to these one. That is, one is Shivani, the other is Aparna. నేను ఈ నేమ్ నేను మెన్షన్ చేశాను. Therefore, you just go that. Asian Under-17 Boxing Championships, of course. India finished with 2 gold, 7 silver, 8 bronze medals, beta. So, ఇది ఎక్కడ జరిగింది? Asian Under-17 Boxing Championship held at Tashkent. సో నిన్న మీకు దీని మీద చాలా విషయాలు మాట్లాడడం జరిగింది, ఈవెన్ వుషు శాండా వరల్డ్ కప్ మీద. అది ఒకసారి చూసుకోండి. నా కల్చరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే దెన్ పిప్రావా రిలిక్స్ ఆఫ్ లార్డ్ బుద్ధ, ద సీక్రెట్ పిప్రావా రిలిక్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ గౌతమ్ బుద్ధ కంప్లీటెడ్ a 14-day exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees visited the exposition. So the importance in this particular case is Piprava relics are considered linked to ancient Buddhist remains discovered in present day UP. Right, beta? ఇక కల్చరల్ యాంగిల్లో యూపీఎస్సీలో బుద్ధిజం, కల్చరల్ డిప్లొమసీ, బుద్ధిస్ట్ హెరిటేజ్ సర్క్యూట్స్ లైక్ దట్, ఈ యాంగిల్లో మీరు చూసి ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాన్న. అలాగే ఈరోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు నెదర్లాండ్స్లో ఉన్నారు. సో దట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ రీచ్ నెదర్లాండ్స్ ఆన్ ద సెకండ్ లెగ్ ఆఫ్ హిస్ యూరప్ టూర్. Right? So in this case, Prime Minister Modi reached the place. Of course, I mentioned areas of cooperation include, what are those? Semiconductor technology, artificial intelligence, water management, renewable energy, green hydrogen, agriculture technology. So these are the areas are going to be in this particular visit beta. So why this is an important point? That's strategic important. The Netherlands is what you can say a major investor in India. Dutch companies, right? One of India's important export destinations, and remember that is one of India's important export destinations. That's a big thing. A key European Union partner. Baba, in this case, UPSC angle lo India-EU relations, semiconductor diplomacy, green technology cooperation. అట్లాగే మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇజ్రాయెల్ లెబనాన్ సీజ్ ఫైర్ ఎక్స్టెన్షన్, బికాస్ ఇంకా కొద్ది రోజులు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన అదొక అడ్వాంటేజ్ థింగ్ అండ్ బిగ్ థింగ్ ఆల్సో. ప్రశాంతంగా ఉండడం, కూల్ మెయింటైన్ చేయడం, దట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్. నా వరల్డ్కి చాలా అవసరం అది. సో ఇజ్రాయెల్ అండ్ లెబనాన్ agreed to extend their ceasefire by 45 days after talks facilitated by the United States. So 45 days again beta, that's a big thing here. But why is it's important? Then significance helps prevent regional escalation, important for stability in West Asia, impacts global shipping and oil markets. So UPSC relevance lo beta, West Asian geopolitics, conflict diplomacy, role of USA in mediation. సో ఇవి ఈ యాంగిల్లో మన మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. 40 బిట్స్ నన్ను ఇప్పుడు డెఫినెట్గా అద్భుతంగా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేయగలుగుతారు. ఏంటి అది పాయింట్ చూస్తే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ రీసెంట్లీ విజిటెడ్ విచ్ కంట్రీ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ హిస్ 5-nation tour? No doubt the answer, of course, I'd mentioned that UAE. Second question, India and UAE signed agreements mainly related to agriculture and fisheries, defense, petroleum and investments, sea space tourism, the nuclear disarmament. Option is what do you say beta? B is the right answer. That you know, very fantastic thing it is. The agreements included strategic petroleum reserves, LPG supply, defense cooperation, infrastructure investment and maritime collaboration. These are the main thing. The third question here, which UAE company signed strategic collaboration agreements with India regarding petroleum reserves? Option A, this is what Emirates Airlines, ADNOC, DP World, this is what you can say. The fourth one is Mubadala. So beta, I think you know the answer. This is Abu Dhabi National Oil Company called as ADNOC, ADNOC. Next one, that is of course question number 4 here. India's strategic petroleum reserve participation by UAE increased to how much actually? It's 30 million barrels. I have mentioned in my notes, of course, there. The Strait of Hormuz connects the Persian Gulf with Mediterranean Sea, and the next one is what you say, Red Sea, Gulf of Oman. This is many times, of course, I asked the question. The option is C here.
Why is the Strait of Hormuz strategically important? You know, there's no need of telling this answer, in fact, because many times it's covered. Large quantities of global oil pass through it, that is 20% minimum. 1/5 of the total oil, you understood that, of the world actually. But the BRICS Foreign Ministers meeting 2026 was held at which place? That's in New Delhi. India is the chairman, of course, that you know, that point also I've covered here. BRICS stands for what? The expansion of BRICS. You know, Brazil, Russia, India, China, and you know, South Africa. That's an option A. Then go to question number 9 here. India's BRICS chairmanship theme in 2026 is, even I have covered the same question yesterday, peace through prosperity. It's not the one, of course. We have B right answer, building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. But a question number 10, if I take it, that who is a wonderful External Affairs Minister of India? That is, you know, Dr. S. Jaishankar. See here. Then which agency is investigating the NEET paper leak case? It's a burning issue in India, unfortunately. So that is what you can say, that CBI. Then go to question number 12 here. BJP MLA, right, Rathindra Basu was elected as the Speaker of West Bengal. That is, you can say option B better. Then go to question number 13. The pro tem Speaker of Puducherry Legislative Assembly is N. Rangasamy, is going to be the Chief Minister. Of course, he's the Chief Minister of now. We have to say that. A. Now option for this question, beta. A. N. Rangaswamy. B is A. Anbalagan. B. C. Tapasrai. D. C.P. Radhakrishnan. Beta, answer is what? B option. A. Ambalagan. Anbalagan. A-N-B-A-L-A. Anbalagan. That is the option here. B right answer, beta. Vice President C.P. Radhakrishnan is visiting which state for Statehood Day celebrations? Yes, you know, Sikkim is celebrating Statehood Day celebrations. So answer is Sikkim. Beta, question number 15. This is what the foundation stone for AMCA. Meeku telusu, I already told you that expansion in that case, it is in Andhra Pradesh. Our wonderful excellent. This is what you can say, Defense Minister Unadan Cheppar. So that is what the foundation stone for AMCA program facilities was laid in which state? Is Andhra Pradesh. And what is AMCA said? That's the next question here. AMCA stands for Advanced Medium Combat Aircraft. Of course, that is the option here, A beta. Then Bhojshala complex is located in which district of Madhya Pradesh? That is Dhar. 17th is B answer. 18th question, if I take that, the Madhya Pradesh High Court declared Bhojshala as Buddhist monastery? No. Jain shrine? No. Hindu temple dedicated to Ma Saraswati? So option C right answer. India's total exports in April 2026 were estimated at $50 billion US, $60 billion US, and you say beta C is $70 billion US, and but of course the answer is 80.8 billion US dollars. That's a big development in April 2026, my dear. Now next question number 20. Southwest monsoon is expected to reach Kerala around. This is of course a 1 week early. We have to say that is a big development. Almost this is plus or minus variation. Generally June 1st mentioned previously, so plus or minus you have to say that. Therefore May 26th is the correct answer for this one. DMRC, I told you that Delhi Metro Rail Corporation, this is what you can say, launched which eco-friendly initiative? Solar metro coaches, electric helicopter, taxis, hydrogen powered shuttle buses. That's a very big development to save the fuel. Hydrogen fuel primarily emits sulfur dioxide, nitrogen dioxide, see water vapor. But the answer is exactly water vapor is right answer. That's an extraordinary thing. Even I have mentioned in our news analysis also. Halwara airport is in which state? That's in Punjab. Then go to question number 24. G.V. Mavalankar, the first speaker of this wonderful country. His full form is what? G.V. Mavalankar, we say. Ganesh Vasdev Mavalankar was first Lok Sabha speaker. That was yesterday's his birth anniversary. Then 5th question. Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty are associated with which sport? Tennis, B. Boxing, C. Badminton, D. Squash. Meeku telusu answer correct, it is exactly badminton. Thailand Open is associated with cricket, badminton, hockey, table tennis. Better answer for this question is B. Now 27th question. Asian Under-17 Boxing Championships were held at Astana. Tashkent is right answer. I have mentioned in my news analysis also, that is answer Tashkent better. Then next question number 28. Indian Wushu team participated in
Sanda World Cup held in? Option A, Tokyo. B, Macau. No doubt the answer is B, beta. It's Macau. Sanda World Cup in Macau, remember. India won multiple medals in this particular event, my dear. Now, ఇదేంటి అనే విషయం కావాలంటే పూర్తిగా మీకు నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ వీడియో మెన్షన్ చేశా. దెన్ హర్జిందర్ కౌర్ వన్ బ్రోంజ్ ఇన్ విచ్ స్పోర్ట్? Harjinder Kaur won bronze in which sport? Option A, wrestling. B, boxing. C, weightlifting. D, judo. Answer weightlifting, my dear. Then 30th question. The sacred Piprahava relics are associated with which Mahavira, associated with Mahavira or Guru Nanak or Gautam Buddha? Better option is C here. Piprahava relics exposition was organized in Leh Ladakh. Exactly right answer, beta. That is, of course, we know. Answer is Leh Ladakh. 32nd, Prime Minister of India reached which European country after UAE? That's I mentioned Netherlands. India and Netherlands are expected to cooperate strongly in which? Coal mining, semiconductor chips and AI. C, of course, you know the option for this question, beta. Now B, semiconductor chips and artificial intelligence. Then question number 34. The ceasefire extension of 45 days was between Israel and Syria. That's no Syria, please, Lebanon. So option is Israel and Lebanon is option C, beta. Which union minister said India aims for a drug-free India by 2047? No doubt, of course, the Home Minister of this wonderful country, Amit Shah. Then go to question number 38. Which constitutional office presides over proceedings of the Legislative Assembly? He is, of course, the speaker. We have to say that option is C, beta. Then 37th question. Yes, which institution partnered with UAE's G42 for supercomputing cooperation, Indian top organization, that is CDAC. I think you know the expansion of CDAC is what? Center for Development of Advanced Computing. That's headquarters, I told you, in Pune. It has 27 and these were 20 centers already. It was established in 1988. It comes under Ministry of Electronics and Information Technology, that we can say METI. Then come to the point of question number 38. Vadina ship repair cluster will be established on India's western coast or eastern coast or the same name, northern coast. But Gujarat indicates, you know, that is exactly western coast. Then 39th question. Which of the following is not a BRICS member originally? Originally indicates that, you know, BRIC was there, S added later. And of course, even if you mentioned BRICS now, so which is not of BRICS now? Come to the point. India, China, India, South Africa, Indonesia, right answer. Last and final question of the day. The Netherlands is especially important for India because it is a permanent UNSC member? No. Then India's major export destination and investor. So this is the answer we have. So fantastically, of course, we have covered 40 questions. Just better, if you want to join the Mantra IAS Academy, most welcome, and call me that. The number is available 880-162-7181. Have a great time. Bye-bye, my youngsters, for CLAT or this you can say IAS exam. Most welcome to Mantra.